I would like my bill, please. Je voudrais mon addition, s'il vous plaît. Je voudrais mon addition, s'il vous plaît. How much is the chicken here? C'est combien le poulet ici? C'est combien le poulet ici? Now let's have a go at doing some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Je voudrais mon addition, s'il vous plaît. Je voudrais mon addition, s'il vous plaît. I would like my bill, please. L'addition est pour moi. L'addition est pour moi. The bill is for me. Excusez-moi, c'est combien une bouteille de vin ici? Excusez-moi, c'est combien une bouteille de vin ici? Excuse me, how much is a bottle of wine here? De l'addition, s'il vous plaît. De l'addition, s'il vous plaît. The bill, please. C'est combien une table pour 3 personnes? C'est combien une table pour 3 personnes? How much is a table for 3 people? C'est combien mon addition? C'est combien mon addition? How much is my bill? C'est combien une table pour 10 personnes? C'est combien une table pour 10 personnes? How much is a table for 10 people? C'est combien l'addition? C'est combien l'addition? How much is the bill? Je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Je voudrais l'addition, s'il vous plaît. I would like the bill, please. Mon addition, s'il vous plaît. Mon addition, s'il vous plaît. My bill, please. What we're going to do now are some recap translations, which would incorporate words and phrases we learnt in previous lessons. How do you say in French, the restaurant is fantastic? Le restaurant est fantastique. Le restaurant est fantastique. Yes, it's very good. Oui, c'est très bon. Oui, c'est très bon. No, that isn't for her. Non, ça ce n'est pas pour elle. Non, ça ce n'est pas pour elle. It isn't very good for her. Ce n'est pas très bon pour elle. Ce n'est pas très bon pour elle. It's for him. C'est pour lui. C'est pour lui. It's for me. C'est pour moi. C'est pour moi. I would like the reservation for 2 people, please. Je voudrais une réservation pour 2 personnes, s'il vous plaît. Je voudrais une réservation pour 2 personnes, s'il vous plaît. It's absolutely delicious. C'est absolument délicieux. C'est absolument délicieux. I think the restaurant is fantastic. Pour moi, le restaurant est fantastique. Pour moi, le restaurant est fantastique. My hotel is here. Mon hôtel est ici. Mon hôtel est ici. Now let's do some French to English recap translations. Oui, pour moi c'est fantastique ici. Oui, pour moi c'est fantastique ici. Yes, I think it's fantastic here. C'est toujours fantastique ici. C'est toujours fantastique ici.
It's always fantastic here. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. That is for me. C'est absolument extraordinaire ici. C'est absolument extraordinaire ici. It's absolutely extraordinary here. Mon poulet est terrible. Mon poulet est terrible. My chicken is terrible. C'est fantastique. C'est fantastique. It's fantastic. Pour moi, le restaurant est très beau. Pour moi, le restaurant est très beau. I think the restaurant is very good. Pas pour moi, merci. Pas pour moi, merci. Not for me, thank you. Ce n'est pas très bon pour elle. Ce n'est pas très bon pour elle. It isn't very good for her. C'est très beau ici. C'est très beau ici. It's very beautiful here. Now let's recap all the words and phrases we've learned so far. How do you say these in French? A reservation. Une réservation. Goodbye. Au revoir. It is. C'est. Absolutely. Absolument. A coffee. I'm Tathy. Everything.